ಓಕೆ ಓಕೆ ಆಯ್ತು, ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡೋರಂತೆ. ಓಕೆ means designated as international terrorist by United Nations Security Taiba. Taiba. Okay, Pakistan. It is a Pakistan-based terrorist organization. Okay. ಯಾವ ಕಮಿಟಿ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ISIL and Al-Qaeda United Nations Security Council. Okay. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೇನಂತ ಏನಿದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಯಾವ್ದು ಮೀನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ ಡೊನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ತೆಲಂಗಾಣ ಇದೆ ಅಂತ ಒಂದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ. ಟೈಮ್ ದಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ donation in Karnataka have gone beyond 105 since the zonal coordination of Karnataka for organ transplantation. Okay na? Okay, Ministry of Health to recognize the okay, the Union Health Ministry officially recognized Jeevasara ತಾಕತೆ, ಜೀವ ಸಾರ್ಥಕತೆ, ಜೀವ ಸಾರ್ಥಕತೆ as the state. Okay, so actually Karnataka have okay for organ transplantation and ಅದನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು 2017 zonal committee of this zonal coordination committee of Karnataka recognized ಒಂದು ಸೊಸೈಟಿನ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವ ಸಾರ್ಥಕತೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ದಿ state nodal agency to patient care. Okay, this is important. This is available in idrallu ide yadrappa like this one is very
important. Why? Because of these two institutes provided in economic survey of Karnataka also. Okay, since in KPSC paper 2 ಅಲ್ಲಿ, okay, related to Karnataka topic ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ this KCC ZCCK and Jiva Sarthakate. What is the which of the following statement is correct about Jiva Sarthakate ಅಂತ agency to ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಜೀವ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಜೀವ ವೈಪರ್ಯತೆ ಅದು ಇದು ಮಣ್ಣು ಮಸಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಜೀವ ಸಾರ್ಥಕತೆ. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ, ಅವೆರಡೇ ಸಾಕು, ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಇದು ಯಾವುದು ಕರ್ನಾಟಕ ಇದನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಸು, ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸು ಬಂದು ತೆಲಂಗಾಣ. ಅಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದ್ಸಲ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಯಾವ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಮಚ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್, ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅವೆರಡು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನನ್ ಕೇಳಿ, ನೀವು ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಇದು read it. If any facts are available, we'll go through that. Okay, ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಓದಿ. ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಲೊಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವಿಚ್ ಕಂಟ್ರಿ ಇದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಾದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ದಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಓಕೆ, distance or section is either has been picked up this side. This is also the first confirmed picture of all rising of Indians from a galaxy. The findings have been published in the monthly edition of the Royal Astronomical. Okay, okay, leave it. Not required. ಏನಂತದೇನಿಲ್ಲ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೀವು ಓದ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆಯಾ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೀಸ್ ರೇಡಿಯೋ ಸಿಗ್ನಲ್ ಇವೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾವ. ಇಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ದೋಸ್ ಗೈಂಟ್ ಮೀಟಾವೇರ್ ರೇಡಿಯೋ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಈಸ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಸಿಟಿ ಅಂತನಾದ್ರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ವಿಚ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂತನಾದ್ರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದೊಂದು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ.
So India means a rifle, AK series, AK-47, immediately for KPSC, not for UPSC. This facility is located at Amethi of Uttar Pradesh. Okay, na? Kalashnikov. Now movie. KGF 2. Okay. So this is even though it is not Indian news, it is very, very important for India. Okay. Why? Because the population of India is already surpassed the Chinese population. Okay. Because of that reason, like in India, there is a demand for to bring the strict population control policy. Okay. That is a family planning like something. Okay. So in the 90s, okay, in the 90s, China has brought a strict population policy. That is a one China, one child policy. Okay, because of that policy, even though Chinese population is around 1.4 billion, idrunu kuda, okay, even though second largest population adru kuda, there is a wide population generation gap in the population. Why? Because of the youthful population are going to the share of the youthful population, youth population in the China is a very, very less. This is declining because of the strict measure taken by the Chinese government. So because of this reason, okay, for country, any country to become economically very strong ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ the population of the country is very, very important. This population of the country can be divided based on the age. Based on the age, we can divide the population into uh, like okay. ಒಂದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ economically very, very significant. Second one, economically burden. How population is economically burden ಅಂದ್ರೆ okay, how population is economically burden means, so if a population between 1 to around 14 or 15 and also above 60, okay, so above 60 and between 1 to 15, ಇದೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, this is burden to the country. How it is burden to the country? Okay, it is not offensive because it is actual economic theory. Okay, why? Because this is not earning. ಯಾವ್ದೋ ಈ child population ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, it is not earning population. Whereas senior citizen population ಏನಿದೆ, that is also
earning population. So ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ depending on the earning population. For example, one ಮನೆಯಲ್ಲಿ one take one family around 10 members ಅಲ್ಲಿ 10 members ಅಲ್ಲಿ 3 members child, you 5 members elderly population. Sorry, yes sir, elderly population. That youthful only earning population ಏನಿದೆ ಇನ್ನು ಇಬ್ರು ಇದ್ರೆ ಬರ್ಡನ್ ಆಗತ್ತಾ ಆಗಲ್ವಾ? ಅದೇ ಇದು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಈ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಏನಾದ್ರೂ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅರೌಂಡ್ 5 ಇದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ? That is economically the family will be very very strong ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. Why? Because two things. Why this population is burdening population or dependent population ಅಂದ್ರೆ the age old population. For the age old population health issues are very very higher. Correct? So health issues ತುಂಬಾ high ಇರುತ್ತೆ. What about in child ಗೆ education ಇರಲ್ಲ and also growing up for the upbringing of the child. Okay, the upbringing of the child is very very burden on the family. Okay, because of this in the upbringing process child has to should be provided with the proper nutrients of food and also like education. Okay, then only that child will become very very potential. Otherwise that child will, even after he become youth, then he won't be much capital or much human resource for a country. That is the reason why this is the dependent and this is also dependent. Okay, that is the reason why if a country is having a high dependent population, then burden for the economic burden for the country is very very higher. ಅದೇ ನೀವು ಯೂತ್ಫುಲ್ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ? This youthful population is very very important. Wherever the country is having the youthful age, that is around 18 to 45 ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಇರತ್ತಲ್ಲ ಆ ಕಂಟ್ರಿನ ಏನ ಅಂತಾರೆ? ಡೆಮೋಗ್ರಫಿಕ್. ಇದನ್ನ ಡೆಮೋಗ್ರಫಿಕ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಅಂತಾನು ಕರೀತಾರೆ. ದಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡೆಮೋಗ್ರಫಿಕ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ if the country is having the higher youthful population, okay, that is working population between the age of 18 to 35 or 40 ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಏಜ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರೇಂಜ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ಯೂತ್ಫುಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಆ ಕಂಟ್ರಿನ ಏನಂತಾರೆ? ಯೂತ್ಫುಲ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂಡ್ ದಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ನ ಡೆಮೋಗ್ರಫಿಕ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, so if a country to be if a country is having the demographic dividend, then that country, the manpower in that country, the human capital in that country will be very very high. For example, India ಏನಾಗಿದೆ? India is in the youthful country. ಎಲ್ಲಿ ತನಕ? till I think 2030 or 32 ಅಷ್ಟೇ. once India 2032 ಕ್ರಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದಿ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ is also going to increase. Why? Because in this time period ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ? around 40% of the Indian population is youthful population. So once that 40% of the youthful population means ಇದಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ adult population ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ? Then it is also burden to the economy. So that is the reason why whenever the country is in youthful population with larger population with youthful stage, that country should utilize the population, that capital ಏನಿದೆ, human capital ಏನಿದೆ, ಆ human capital ನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು country. ಓಕೆನಾ? If a country fail to utilize that youthful population, that is like a disaster to the that is a country is not in position, or that will lead to the country's disasterness. Means for example, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅರೌಂಡ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯೂತ್ಫುಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅರೌಂಡ್ 35 to 40% ಇದೆ. ದೋ ಇಂಡಿಯನ್ ಯೂತ್ಫುಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಂಡಿಯಾ is not utilizing its youthful population or human capital for the development of the country. Why? Because see, many of the youthful Indian whatever the reports, leave that reports apart, but actually the population around 10 to 12% of the youthful population is not employing, unemployment. And also this even though this population the population with around
60 to 70% ಏನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇದೆ, even that working population doesn't have the required skill for that job. Okay, because of the lack of skill, required skill. Okay, even the population with 50% yearly, 60% yearly, youthful population, if that population is not enriched with required skill for the work as per the need of the current economic demand, okay, then that population is nothing but a population curse anta aagta hogutte. Why? Because country is not utilizing the population which is present, that human capital which is present. Why? Because it is not provided the required skill. Okay na. So likewise, the population of a country is very, 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 very significant for a development, economic development of the country. Okay, and one more thing, you must know this. Nowadays, many countries, Western countries ಆಗಿರ್ಬೋದು, any countries are making a policy by keeping India as one of the important center. Why? Not because don't think some person is sitting in the central government, because of that person everything is happening like that. It is not like that. That is one factor. Okay, that is among many factors. That is one factor. That's it. Not a too much factor though. Okay, main factor here, population. Population is the main factor. Why? Because Indian population is the largest population in the world. Indian population is the Indian market is the largest market or largest demand creating market. Why? Because for the 1.4 billion population, just imagine how much population, how much market it is, how much creating the demand for the product and better. Because of the largest population, countries are looking towards the India. Okay, so and also India is in the position to supply manpower towards to entire world. Why? Because of the population of the India, around more than 30% of the Indian population is a youthful population, that is in working population ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ India is in position to supply the manpower to entire world. Okay, that is the reason why India is very, very important. Okay, and based on that, other political matter, political adadmele diplomacy, those are all there. But for economic purpose, if you go to the economic purpose, why? Because countries are shared or divided with the border, but they are connected with economic activities because of the globalization. If a country is having the much population, youthful population or high population, which is very, very important for the economy, means that country will have the very upper hand. Okay, now India is in that position. In future ಏನಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, this what the position what India is facing today, okay, enjoying today, that position will shift towards the other third world countries. So for example, African countries ke reach ago chance irutte. Why? Because in Africa population is increasing and youthful population is increasing. After 20 years, what are all the present population, child population will become youthful population, or after 10-15 years. Adakoskara this demography enide, it is not continuous, or it is not a static process. It is a dynamic process. Only once in a decade or once in 2 decades, sorry, once in a century or once in a 2 centuries, country will be in position to demographic dividend. Not every decade or every century, country will not be in position to utilize or will be in a demographic dividend. Why? Because this human reproduction process is not a one day process or 2 day process. It is a lifelong, and this is a long duration ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ. Okay, and also fertility rate, each and everything is going to depend for the population population like age structure ಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ demography, once if a country is in the position to demographic dividend, then that country should utilize that demography. Otherwise, then country will be in a disaster. Why? Because if today it is not utilizing, tomorrow
that will be disaster. Why? Because today's demography will tomorrow's ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, burden population ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. That is the reason India is in this position. But India already passing this position. We are already in mid of this demographic position. Okay, in 2-3 years we will cross the mid. We will reach to the second half of the demographic position. That is the reason why India policies, means economic policies, are very, very important. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇವನ್ ದಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿಸ್ ಆದ್ರೂ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಲಿ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆನಾ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡೆಮೋಗ್ರಫಿಕ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಅನ್ನೋ ವಾಟ್ ಇಟ್ read this. ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು. In 1961, marking a landmark demographic push for the world's second largest economy. Okay. The National Bureau of Statistics on Tuesday said the national population stood at 1.47 billion at the end of 2022. India will overtake China as the world's population nation in 2023, according to the report released last year. The number of births in China was 9.26 million, when more than 10% dropped from 2021. The number of deaths was 10.41 million. In the last population. Why? Because if it is death is more than the birth, ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, population will be declining. ಓಕೆನಾ? ನೆಗೆಟಿವ್ ಗ್ರೋತ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಇಯರ್ ಡೆತ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದಿ ಬರ್ತ್, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಓವರ್ ಆಲ್. ಓಕೆ, last population prophetic famine caused by Mao Zedong. Great leap forward campaign. Okay, great leap forward. It is in news ಅಂದ್ರೆ that is ನೀವು ಇವಾಗ ಚೈನೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ತಿನ್ನೋದು, ಜಿರ್ಲೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ತಿನ್ನೋದು, ಕಪ್ಪೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ತಿನ್ನೋದು ಅಂತ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀರಲ್ಲ. ಏನ್ ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಅರ್ಲಿ ಇನ್ ದಿ ಮೀನ್ ಮಾವೋ ಜೆಡಾಂಗ್ ವಾಸ್ ಚೈನೀಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ, ಇನ್ನು 1960s ಅಲ್ಲಿ ಈ ಟುಕ್ ಈಸ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪಾಲಿಸಿ ಈ ವಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಟು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಸೇಷನ್. Okay, from agriculture to industrialization. So he has given much importance for the industrialization instead of giving importance to the agriculture. So because of this reason, what are all the agriculture land or agriculture ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, even though land available also for the agriculture to do the agriculture activity, no manpower. Okay, every manpower was utilized for the ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪರ್ಪಸ್. ಆ ಇದನ್ನ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪಾಲಿಸಿನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಗ್ರೇಟ್ ಲೀಪ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾದಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಆ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಟ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ? ಚೈನಾದಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡ್ರಾಟ್ಸ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಎಷ್ಟು ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈವನ್ ಫಾರ್ ಸಿಂಗಲ್ ಮೀಲ್ to arrange a single meal what was very difficult. ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಮೆನಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಟು ಸರ್ವೈವಲ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಕಿಲ್ ದಿ ವೈಲ್ಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ಸ್ನೇಕ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸ್ನೇಕ್ ತಿನ್ನೋದು, ಕಪ್ಪೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಕಪ್ಪೆ ತಿನ್ನೋದು. ಅವಾಗೆ ಅವ್ರು ಶುರುವಾಗಿದ್ದು, ಮೀನ್ಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಿದ್ದೆ ಆಗ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ನೋ ಫುಡ್, severe famine. Why? Because of the economic policies, failed economic policies ಆದ್ರಿಂದ. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ಅಟ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಲ್ಸೋ ದಟ್ ಎಕನಾಮಿಕ್
policies, like India was also under famine barate, but we are not faced that much situation. Why? Because we failed because of the monsoon fail agirodrinda, and also because of the lack of technology in the, not lack of manpower in the alla. Okay na? But there they failed economic policy because of the lack of manpower and also famine, means a drought situation. Okay. Yes. The current trend is changing social life. Government campaigns over the past decade to boost birth rate in youth. From years of harsh one-side policy have failed to reverse the trend in 2021. Beijing Family Planning Authority for the first time allowed couples to have a birth rate from 5 years after the two-child policy had been introduced to boost birth rate. Okay, see how population is depopulation ಆದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, like if you go to the ಇಟಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ವೇವ್, ಕೋವಿಡ್ ಫಸ್ಟ್ ವೇವ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೂ ಮಚ್ ಸಿವಿಯರ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಕೋವಿಡ್ ಫಸ್ಟ್ ವೇವ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟಾಲಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಇಟಾಲಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ವಾಸ್ ಏಜ್ಡ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ವೇವ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟಲಿಲಿ ಹೆವಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗತ್ತೆ ಅದು. So because of the those age old population was not means their power, resistance power was not immunity was not enough to fight against the COVID. ಆ reason ಇಂದ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಆ ರೀಸನ್ ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಏಜ್ ಓಲ್ಡ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಫೆಕ್ಟ್. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು, ದೇರ್ ವಾಸ್ ನೋ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಟು ಈವನ್ for disposing of the dead body. Why? Because of the depopulation, age old population ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ. ಇವಾಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿ at present even in Asian continent ಅಲ್ಲಿ Japan is facing that much of severity. And also if you go to the European continent, Scandinavian countries like Finland, Switzerland, ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದಾವೆ, now they are facing this type of difficulties because of the population ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಯಾವ್ದೋ ಈ ಏಜ್ ಪಿರಮಿಡ್ ಹೋದ್ರೆ ಆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯೂತ್ಫುಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಂಡ್ ಏಜ್ ಓಲ್ಡ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಈ ಚೈನಾದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಲೈಕ್ ಒನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲಿ ಯಂಗ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇದೆ ಅದು ಟೋಟಲಿ ಓಲ್ಡ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಗ್ಯಾಪ್ ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಗ್ಯಾಪ್, ಐ ಥಿಂಕ್ 2 generation population, 2-3 generation population ಗ್ಯಾಪ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಚೈನಾ ಈಸ್ ನೌ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ಅಪ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸಿಂಪಲ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ even though in present situation ಅಲ್ಲಿ ದಿ ಹೆಲ್ತ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, if you are not adopting any population means planning population policy or planning also, the fertility rate is going to decline. Why? Because of one is stress level is going to increase, and also food increasing, and also for women ali after aging, like crossing the 30 years, the women is decline, the fertility rate of the women is going to decrease. Why? Because after 13 they are facing lack of fertility. Okay, because of this reason ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, declining the population. Okay na? Even though there is no policy, naturally it is going to decline. Okay na? And also like some economic factors. Why? Because burden. Okay, ಅದಾದ ನಂತರ late marriage, all these factors are responsible for the decline in the population. Okay, so because of this reason ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, the population increasing. If try to increase the population also, it is not taking place in 1 year or 2 years. It will take decades to increase the population, but that is not as we expected. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರೇನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ 2 ಮಕ್ಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, 3 ಮಕ್ಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಇವಾಗ ಹೋಗಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಓಕೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಅನ್ನೋಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, 2 ಲಕ್ಷ ಡೊನೇಷನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾರ್ ಸಾಕೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ರೀಸನ್ ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಿಂಗ್ ದಿ ಚೈಲ್ಡ್ ಬೇರಿಂಗ್. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್. Time of introduction of the two-state policies on 30% of students cited financial reasons, including cost of education, healthcare, and housing,
not have many. Okay, na? Next. Futures government also under the challenges the country faces navigating the aging society as its workforce students. The 16 to 59 workplace population as the end of 2022 was 875.56 million or 62% of the total, down from over 950 million in 2000. See. The above 60 population counted 280 million or 19.8% of the total, up from 249 million in 2000. Okay, so ಏನಿದೆ ಈ population that is year on year it is going to increase. Youthful population decrease ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, whereas age old population increase ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. Okay. As per China, large labor force. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? Why youthful population or working population is required means this is the reason. ಯಾವ್ದೋ labor force. Population, foreign relations, person, crime, vengeance, China and India have population and we have some ample resources to work with. This is a strong internet dialogue for economic development. We both also have a large market that have advantage of their population for each other's respective national development and make it greater. ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವ್ರು ಹೇಳೋರು ಇದ್ದಿ, ಬಟ್ ಅವರು ನಡ್ಕೊಂಡು ಜಾಗ ಎಲ್ಲ ನಮ್ದು ಅನ್ನೋದು ಬಿಟ್ರೆ ಇದಾಗತ್ತ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತಾರ ಅವರು. ಓಕೆನಾ? ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ವೈ ದಿಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಥಿಂಕ್ ಇಂಡಿಯಾ ಶುಡ್ ಥಿಂಕ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಈವನ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಸೆನ್ಸಸ್, ನಾವು ಸೆನ್ಸಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ದಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಡಿಕ್ಲೈನಿಂಗ್ ಟ್ರೆಂಡ್, ನಾಟ್ ಇನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಟ್ರೆಂಡ್. ಓವರ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ 2011 ಇಂದ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2021 ಗೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಈಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್, ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ ಫರ್ದರ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವೈ ಇಂಡಿಯಾ ಶುಡ್ ಥಿಂಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಕೀಪ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್ ವೈಲ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಡೆಮೋಗ್ರಫಿಕ್. ಓಕೆ, ಡಿವಿಡೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏಜ್ ಓಲ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾನ ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಫರ್ದರ್. ಓಕೆ, ಓಕೆ, ಇದ್ರ ಇವಾಗ ಇದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇವು ಜಸ್ಟ್ ರೀತಿ ಏನೇನಪ್ಪ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ವೆನೆವರ್ EVM ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ವಿಚ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆನ್ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ಅವೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗೋ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್, ಓನ್ಲಿ ಟೇಕ್ ದಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್, ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲಿವ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ವಿವಿ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಯಾವ ಇಯರ್ ಇನ್, okay, all these facts are very important. Okay, so that is the reason why it is you just go through this
ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಏನು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಏನಿದೆ ಇದು, ಓಕೆ, ಆ ಫಸ್ಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದಟ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎನಫ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪರ್ಪಸ್. ಓಕೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಇದನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಓದಿ, ಇದನ್ನು ಓದಿ, ಇದು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದಿಸ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಒನ್ ವಿ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಲೈಕ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹಾ, People want to use such question like also AI chatbot, ChatGPT to test its capability. It amazed citizens all over the world with its range of answering questions across disciplines. The search interface could also generate fixes for broken code. The bot continues to attract diverse people to run experimental questions. okay, so this is based on the artificial intelligence. I think ನಿಮ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು artificial intelligence. So based on this is one of the search engines. So you can search, okay, and also it will not only give the result, it will also generate codes also. Okay, ನಾವು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತಾರ, ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಸರ್. ಮೀನ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎಲ್ರೂ ಅಲ್ಲ, ಸರ್ಟೈನ್. ಓಕೆ, ಸೊ they will copy and paste and they will do some work. Okay, required changes. So ಇದೇನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಚಾಟ್ಬುಟ್ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಕಾಪಿ ಅಂಡ್ ಇದ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬದಲು ಏನಾಗತ್ತೆ, ಇಫ್ ಯು ಗಿವ್ ದಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇನ್ಪುಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಜನರೇಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಡೇಟಾ, ಯಾವ್ದೋ ಕೋಡ್ ನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡತ್ತೆ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಏನು, ಇನ್ನು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಓನ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು ಅದನ್ನ ಫೀಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದೇ ರನ್ ಮಾಡತ್ತೆ, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅದೇ ರನ್ ಮಾಡತ್ತೆ, ಅದೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡತ್ತೆ, ಅದೇ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕೊಡತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಏನೋ ಲೈಕ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್. ಒಂದ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವೆನ್ ಎವರ್ ದಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ವಲ್ನರಬಲ್ ಟು ದಿ ಸೊಸೈಟಿ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಜಾಬ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನಿತ್ತು, ಈ ರೀತಿ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಒಬ್ಬ ಮಾಡೋದ್ರ ಬದಲು ನನ್ ಬದಲು ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರಾದ್ರೂ, ಇವಾಗ ಏನೋ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ 5 ಜನ ಮೀನ್ಸ್ ಒಂದೊಂದ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಇದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ, ಯಾವ್ದೋ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟೀಸ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಈ 5 ಜನ ಹತ್ರ ಬದಲು ಸೋಮು ಸರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, 5 ಜನದ್ ಏನ್ ಕೊಡೋದು, ಒಂದು ರೋಬೋಟ್ ನಿಲ್ಸೋಣ, ರೋಬೋನೇ ನಮ್ಗಿಂಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡತ್ತೆ ಅಂತ ತಂದು ನಿಲ್ಸಿದಾಗ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತೀವಿ, 5 ಜನ ಏನಾಗ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ವಿತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಲ್ನರಬಲ್ ಟು ದಿ ಸೊಸೈಟಿ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಜಾಬ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎನಿಥಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ, ಎಸ್ ಎಸ್, ಅದೇನಾಗ್ತಾ ಹೋಗತ್ತೆ, ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಏನೋ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗತ್ತೆ, ಒಂದು ಇದಿದ್ರೆ ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚಕ್ಕೆ 4 ವರ್ಷ ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಫ್ಲೈಓವರ್ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆ ವರ್ಷ ಮದ್ವೆ ಆದ್ರೆ ಅವನ್ ಮಗು ಆಗಿ ಅವ್ನ ಮಗು ಸ್ಕೂಲ್ ಸೇರಿ ಮಗು ಜಾಬ್ ತಕೊಂಡು ಬಂದು ಅದು ಇನಾಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡ್ ನಡೆಯೋದು. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಏನ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇದ್ರು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದೇನೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನಡೆಯೋದು. ಓಕೆ, ಎಸ್. However, some users have been listing bots, but they need to do difference. They need to try to bypass the safeguards and carry out malicious tools capable of varying degrees of success. Research outlet asked data shared from exchanges between several forum users to ChatGPT. These users claim the chatbot helped them to write malicious code even though they claim to be amateurs. Okay. ChatGPT is programmed to block or obvious request of writing emails or code for hackers. While it can close the gates for amateur coders, ಯಾಕೋ ತುಂಬಾ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನಮ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಚಾಟ್ ಜಿಪಿಟಿ, ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅಷ್ಟೇ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಚಾಟ್ ಜಿಪಿಟಿ, ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್, ಇಷ್ಟೇ ಅವ್ರು ಕೇಳೋದು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್, UPSC ಕೇಳೋದು ಇಷ್ಟೇ, ವಾಟ್, ಹೌ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಯೂಸ್. ಓಕೆನಾ, ಇಷ್ಟೇ ಅಷ್ಟೇ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್, ಹೌ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ವರ್ಕ್ ಆಗತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. ಓಕೆ.
ಇದೊಂದು ಓದ್ಬಿಡಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ರೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನೋಡೋಣ. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. Ever since the Union Power Ministry shared the draft rules to the states, the CPI-led government in Kerala had seriously operated to rule 14 discouragement to automatically recover from consumers on a monthly basis. The expense arising out of variation in price of power process. ಸೊ ಇದೇನಾಕೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ವಿಚ್ ಡಿಸ್ಕಮ್ಸ್ ಗೆ ಓಕೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ರಿಕವರ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ ಇವಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ಇವಾಗ ನಾವು ಬಿಲ್ ಏನ್ ಪೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ನಾವೇನು ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಮ್ ಬಿಲ್ ಬರುತ್ತೆ ವಿತ್ ಇನ್ ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪೇ. ಸಪೋಸ್ ಆ ಪೇ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಅದನ್ನ ಡ್ಯೂನ ನಾವು ಪೇ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಯರ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ರಿಕವರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಇಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಆಗೋದು. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಇರತ್ತಾ ಇರಲ್ವಾ ಅವೆಲ್ಲ ನೋಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ money, then there will be penalty or something will be there. Okay, so what are the new rules and ನೋಡೋಣ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. What are the new rules? Okay. Rule 14 of the rules requires the state regulatory commission to specify adjustment formula for automatic passing of consumer direct basis. Fuel and power purchase adjustment surcharge will be calculated and billed to consumers automatically without going on a monthly basis according to the formula prescribed by the state commission. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ನ್ಯೂ ರೂಲ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಕಮಿಷನ್ಸ್, ಓಕೆ, ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಕಮಿಷನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, those regulatory electric regulatory commissions, they themselves can make a calculation based on the fuel required. ಅದಾದ ನಂತರ based on some parameters, ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ parameters ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So based on those parameters they can calculate and they can fix the price, electric price. Means ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ ತರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ based on this ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ price of a per unit price is going to fix. Okay, yes. What has been Kerala's stand? State government has argued that during on the aforementioned cost endangers consumer interest. The amendment ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಇದಾವೆ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಕಮಿಷನ್ಸ್? ಬೆಸ್ಕಾಮ್ ಇದೆ, ಎಸ್ಕಾಮ್ ಇದೆ, ಜೆಸ್ಕಾಮ್ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತವೆ, ದೇ ಆರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ. ಅವು ಬಿಲ್ಲನ್ನ ಇದನ್ನ ಏನೋ ಪ್ರೈಸ್ ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್. ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಅಪ್ರೂವಲ್ ತಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಓಕೆ, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಕಮಿಟಿ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಇಂದ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಫ್ರಮ್ ಬೈ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇವಾಗ ಬೆಸ್ಕಾಮ್ಗೆನೆ ಪವರ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಬೆಸ್ಕಾಮ್ಗೆ ಪವರ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೆನೆವರ್ ದೇ ನೀಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದಿ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಟು ದಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದಿ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ ದಿ ಪ್ರೈಸ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಡಿಸ್ಕಮ್ಸ್, ಯಾವ್ದೋ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಕಮಿಷನ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಆಸ್ ಪರ್ ನ್ಯೂ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಚೇಂಜಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಇದೇನಿದೆಯಲ್ಲ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇವಾಗ $1 ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇನೇ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗತ್ತೆ, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗತ್ತೆ. ಸೊ ಏನಾಗಿದೆ, ಇವಾಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿರೋದು ರೀತಿ. ಓಕೆ, ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಫೆಕ್ಟ್ ದಿ consumers. Okay, now why? Because government will give the some concession. Okay, government will give the take some consideration based on the economic status or based on the situation. Like
ಡ್ರಾಟ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಇದೆಯಾ, ಸಮ್ ಅದರ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಇದೆಯಾ, ಎಕಾನಮಿ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ಇದೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಸೈಡ್. ಬಟ್ ಒನ್ಸ್ ಇಫ್ power is given to the regulatory authority itself, then they will make their own calculation and they will make the own fixing. They will fix the price. So that is the reason why it is affecting the end consumers. Why? Because they will be more vulnerable to the price rise ಅನ್ನೋದು ಕೇರಳ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಏನೋ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. Responsible studying consumer prices because the of petrol and diesel consumers will be subject quite price fluctuations. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಅದೇ ತಾನೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಇವಾಗ ಬಿಟ್ಟಾಕಿ ಯಾವ್ದೋ 101ಗೆ 0.93 ಸಮಥಿಂಗ್ ಬಂದು ಏನೋ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿದೆ, ಆಯ್ತಾ. ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪ್ರೈಸ್? ನೈಟ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರುವ ಅಷ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರ್ತಿತ್ತು. ಏನಾಗ್ತದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈ ತರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಎವ್ರಿ ಡೇ ಪ್ರೈಸ್ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ನೀವು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು, 1 ಮಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬರ್ತಿರತ್ತೆ. ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ಲಾನ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಿಲ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್, ವಾಟರ್ ಬಿಲ್ ವೈ ಅಮೌಂಟ್. ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಬಡ್ಜೆಟ್. ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ ಏನಾದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಾ, ಒಂದ್ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡೋದು, ಮೇಣದ ಬತ್ತಿ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಾ. ಇಲ್ಲ ಯಾವ್ಯಾವ ಸೀರಿಯಲ್ಗಳು ಬರ್ತಾವಲ್ಲ ಆ ಸೀರಿಯಲ್ಗಳನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್, ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ನೋಡೋದನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋದು. ಮನೇಲಿ ಅಮ್ದಿರೋ ಬೆಳಗ್ಗೆಗೂ ಅದನ್ನೇ ನೋಡಿರ್ತಾರೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೂ ಅದನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾರೆ, ತಿರ್ಗಾ ಸಾಯಂಕಾಲಕ್ಕೂ ಅದನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಇಲ್ಲ, ಓಕೆ, ಒಂದ್ ದಿನದ್ದು ಒಂದು ರಿಪೀಟೆಡ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋಣ, ಒನ್ ಟೈಮ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನೋ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. ಬಟ್ ಈ ರೀತಿ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಮ್ ಮಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದ್ ಮಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 2, ಈ ತರ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೇಲೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ರೀಸನ್ ವೈ government, many state government, not only Kerala, many state governments are opposing this electric regulatory bill. Okay na? Clear by the state electricity commission in 16 the subscriber rate. Electricity commission department should seek legal advice how best to enforce the rules without burdening the consumers of the state. State and Kerala State Electricity Board on January 11, Mr. Krishna left the center for ignoring the state's stand and going ahead with the what is the role of regulator? Until now, KS will start before the Kerala State Electricity Regulatory Commission on a quarterly basis. Since Kerala produces 30% of electricity demand this quarter, the power purchase expenditure especially is summer months. When demand source, it is quite substantial. In the normal course of things, the commission's analysis in the case after holding the public hearing. According to the state government, they are with this prudence put the general public at the receiving information. With the center notified the amendment in splitting to the convened a high-level meeting on January 10 to discuss future to be adopted in the state. He directed the power department to examine whether potential damage. ಬಿಡ ಅದೇನ್ ಬೇಡ, ಅವ್ರವ್ರ ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಬಿಲ್, ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಬಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಏನು ಪವರ್ ಇದೆ, ಸ್ಟೇಟ್ ಏನ್ ಪವರ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ, ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಈಸ್ ಇನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಒಂದ್ಸಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆರ್ ಕನ್ಕರೆಂಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು. ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಈ ತರನು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬಹುದು ಅಂತ. ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್. ಓಕೆನಾ? ವೈ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ should follow this regulatory bill? Why can't state itself, they can make
ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ವೆದರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಬಿಲ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದ್ಸಲ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಟ್ ಅವೆಲ್ಲ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಕೇಳ್ತಿರೋದು, ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಜನರೇಷನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಬೇರೆ, ಬಟ್ ಪವರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಬೇರೆ. ಓಕೆ, ಪವರ್ ಜನರೇಷನ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಪವರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಓಕೆನಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪವರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇಂಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇರ್ತದೆ ಥ್ರೂ ಪವರ್ ಗ್ರಿಡ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗು ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದ್ಯಾರೋ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಥಾರಿಟಿಗಳು ಮಾಡುತ್ತಾ ಅದನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಿರೋದು. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಂಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್ GST ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್, ನಾಟ್ ಬೈ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೇಮ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಇಂಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್, ಪವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತಿರೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಮೀನ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದಿ ಎನಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್, ಮೀನ್ಸ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸರ್ಚ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಡೋಂಟ್ ಇಗ್ನೋರ್. ಕ್ವಶನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಸ್ಕ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನಾಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ದಿಸ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ರೂಲ್ಸ್ 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರತ್ತೆ, ರಿಮೈನಿಂಗ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅದ್ರದ್ದು ಅಪ್ಲಿಕಬಿಲಿಟಿ ಸ್ಟೇಟಾ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ ಕ್ವಶನ್ ಬರೋದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಡೋಂಟ್ ಇಗ್ನೋರ್. ಬಟ್ ಇಟ್ ಓಕೆ, ಒನ್ಸ್ ನೀವು ಓದಿ ಅದೇನಾದ್ರೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ ಕೇಳಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಓನ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಯು ಮೇಕಿಂಗ್ ಯುವರ್ ನೋಟ್ಸ್. ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಡೋಂಟ್ ಇಗ್ನೋರ್. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್ ನೌ. ಓಕೆ, ಯಾ.